It's me, Jaytee, and welcome back to my channel. And for today's video, hindi po ako gagawa ng ukulele cover, tutorial, or ukulele unboxing because today I'm going to share to you my acne journey. So matagal ko talagang pinag-isipan if mag-film ba ako ng content na to because may parts sa sarili ko na parang nahihiya ako. Pero at the same time, gusto ko talagang ibahagi kung ano yung mga karanasan ko at yung mga products na ginamit ko, and also paano ako naging doktor sa sarili kong condition. At isa ako sa mga tao na almost all of the acne related videos sa YouTube ay napanood na, mga blogs binabasa, kung ano-anong mga articles na yung binabasa ko, kung paano talaga gamutin yung mga pimples ko sa mukha, at kung pupunta ng drugstore, kung ano-ano na lang mga beauty products, mga acne, anti-acne products yung nilalagay sa mukha at bawat bili. Lord, sana ito na talaga. Isa ako dun, okay? So, probably hindi niyo masyadong napansin kung nangyari pala yun sa mukha ko because mga bandang May at June, hindi ako masyadong nag-upload ng mga panahon ngayon because aside sa may mid-year class ako, talagang nahihiya talaga ako sa mukha ko kasi grabe. Even though I covered it up with makeup, with foundation, and concealer, grabe, halata talaga siya, guys. Para siyang magnum na ice cream na parang na ano lang ng makeup na conceal, pero yung mga bumps, halatang halata talaga. So, I'll show you pictures. So, at first, para lang siya mga small bumps dito sa jaw area ko. And then, medyo makati siya. I tried to apply the, ang tawag dito, St. Ives na apricot scrub because feeling ko lang na parang hindi ako masyado nag-exfoliate, ganun. So, I tried to scrub it up and then, the next day, parang medyo nawala siya. And then, again, parang bumalik na naman. And then, I scrub it again. Hanggang pumunta na siya dito sa kabilang jaw. So, dalawa na sila dito. As in, ang grabe, ang kati-kati nila. A week after that, parang, ano talaga na, ano na sila, dumami na sila dito sa mukha ko. Mas lumala na siya, nang lumala, hanggang sa naging ganito. So, nung una, para lang talaga siyang, anong tawag dito, allergies dito sa mukha ko hanggang sa kumalat na siya sa buong mukha. So, I discovered that it was some sort of a fungal acne or also known as malassezia folliculitis. Nag-research ako ng mga, kung ano yung mga cure doon. May, ano dun, ang tawag dito, yung sa anti-dandruff shampoo, I forgot the ingredient, pero ilalagay ko lang dito sa screen. So, yung mga anti-dandruff shampoo, meron daw siyang content na ganun na okay siya pang-treat ng malassezia folliculitis. So, what I did was that, bumili ako ng Head and Shoulders na shampoo at yun yung naging facial wash ko. Diba? Imagine, para sa buhok, naging para sa mukha. So, yung nangyari sa mukha ko ay lumala at lumala. As in. So, yung papa ko, naging concerned na kung ano na yung nangyari sa mukha ko. Kasi hindi naman talaga ako nagkakaroon ng ganun. Parang first time yung nangyari. Well, I have pimples on my face, pero hindi ganun ka-worse. Pero sabi ng mama ko, baka ipiprick lang dun sa derma. So, ayun. Hindi tayo nag-derma. So, yung nangyari na lang is I keep on researching about it, kung ano yung mga magandang products, ganun. Okay? And then, here are also some of the products na ginamit ko na hindi siya nag-work sa skin ko. I'm not saying na these products are not good, pero hindi lang talaga siya hiyang sa balat ko, okay? So, may mga videos ako na napanood na okay sa kanila yung products na yun, pero sa akin, hindi talaga siya nag-work. So, first things first, yung ginawa ko talaga dun sa mukha ko is that I stopped all of the products na ginamit ko straight 1 week. As in, wala talaga akong ginawa sa mukha ko. Nagwawash na ako ng pure water straight 1 week. Wala lang products, walang makeup, wala lahat. So, yun. And then, after that week, I started washing my face with Cetaphil because this is a really gentle skin cleanser. And I realized na hindi mo kailangan ng mga harsh products para i-treat yung skin mo. Yung nangyari sa skin ko is that para siyang warning na your skin needs to breathe. And, yun.
Okay? So, ito yung una kong ginamit. Ito yung naging facial wash ko. And then, di ba, yung first na nangyari sa mukha ko is that may mga small bumps, and then I keep on scrubbing it with the St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. So, after that week, di ba, Cetaphil na lang at hindi ko na ito ginagamit. And then, ginamit ko lang siya ulit after a month. And then, once a week na lang. Kasi yung nangyari sa balat ko is para din siyang na-over-exfoliate. So, I guess that is also one of the reasons why ba't kumalat yung malassezia folliculitis or fungal acne sa mukha ko. So, ayun. Nag-scrub na lang ako once a month after that tragedy sa mukha ko. And then, I also used this one. Okay, so this is a Derma Roller. And nabili ko ito sa Shopee. Ito yung itsura niya. May mga needles. Ayan o. Tadang! And may iba-ibang needles siya dito. So, may maliit. May para dito sa eye area. Like this one. Oh my gosh, that was too close. And then, teka. Kasama din dito is yung, ano niya, yung silicone brush, which I use. Ito. So, there are two ways on how I use the Cetaphil. Yung may water at saka yung walang water. So, after I cleanse my skin with this Cetaphil Gentle Cleanser, so, after doon, nire-rinse ko. And then, after I rinse it, parang ginagawa ko din siyang leave-on moisturizer sa mukha ko. Ganon. Okay? Then, I also use this one. So, after I roll my face with the Derma Roller. So, I only use the Derma Roller once a week, or after nun, successive na weeks, I use it once a week. Then, after that one, once a month na lang. And then, after I roll my face with the Derma Roller, I'm using the Collagen Vitamin C Serum from Dr. Sensitive. So, I forgot the price of this product, pero ilalagay ko na lang dyan sa screen and also sa description box. I bought this one sa Watson's. Ayan. This is the Collagen Plus Vitamin C Serum. Actually, affordable lang talaga ito guys kasi sachet, and I haven't seen a tube na yung plastic na ito. So, available pa lang ito sa sachet. And I also use this one, the Pimple Eraser, minsan. Ito. Ng Quick FX. This is the Pimple Eraser with glycolic acid, salicylic acid, zinc oxide, vitamin C, and niacinamide. So, it helps dry up pimples, helps diminish and reduce dark spots due to scarring, helps protect skin against the sun. So, meron din siya, tawag dito, sunscreen effect. Ganon. And the last product that I'll be showing to you guys is the main agent of my skin healing process. Charot. So, ito talaga yung product na naging parang, alam mo yun, yung parang magic pill na charing. It's not really a pill because I didn't intake it, pero it's some sort of pill. Pero hindi ko siya ininom. So, this is the Aspirin, okay? Aspirin talaga, guys. Ito talaga yung parang diba? So, hindi mo siya iinumin, okay? So, gagawin mo siyang face mask. So, after mo mag-wash ng face sa gabi, and then, kuha lang ng 2 or 3 tablets, and then, pour a few drops of water, and just enough to make it an aspirin paste, and put it on those areas sa mukha mo na may acne or pimples. And then, leave it overnight, and let the magic happen. So, the aspirin, meron akong nabasa na meron siyang salicylic ingredient, which is really good for acne, and it really helps to dry your pimples in no time. And also, aspirin has an anti-inflammatory property, which really helps to shrink your swollen pimples or acne, whatever you call it. Based on my experience, wala namang side effects na nangyari sa balat ko when I use the aspirin as face mask. And I also recommended this sa friend ko. And yeah, gumana talaga siya, guys. And I hope na gumana din ito sa inyo. And let me know on the comment section below if na-try nyo na siya,
Or kung tatry ka pa lang and then nag-work sa inyo, then let me know your experience and your thoughts about the Aspirin face mask on the comment section below. And I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo. And I also hope and pray na babalik na yung dating confidence na meron kayo. So, I'll see you guys on my next video and make sure to subscribe. Bye! Hey guys, so thanks for watching, and if you like this video, please give it a big thumbs up, and if you're interested to watch my latest ukulele cover or tutorials, you may click the video right here, and if you're interested to watch my latest vlogs, you may click the video right there, and I'll see you guys on my next video, and make sure to subscribe. Bye!